So when we are working with the single entry system, in the name it has single. Single means, so that means only one line entry will be there. One line entry will be there. So that means there is no principles, there is no rules and regulations, nothing. So coming with this one line entry, so neither we can enter cash or bank, any one. We need to just select cash or bank, any one. Even though also we can't able to select both at a time. But దీనికి ఒక ప్రిన్సిపల్స్ ఉండవు. అంటే no principle, no rules, no regulations. సో దెన్ అసలు ఏమీ లేదన్నప్పుడు ఆ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వాల్యూ ఉంటుందా? ఉండదు కదా మనకి. సో దట్ మీన్స్ నో వాల్యూ, no appropriate information, and no personal account preparation. యాక్చువల్గా మనకి క్రెడిట్ బేసిస్ అని ఉంటుంది. అన్నిసార్లు మనం క్యాష్ ఇస్తామా? ఇవ్వంగా. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాం, మనం అప్పు తీసుకుంటాం. మరి అప్పు తీసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీగా పేరు కావాలిగా. ఆ పేరు మెన్షన్ చేయాలంటే సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో కుదరదు. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎనీ లోన్స్ ఆర్ క్రెడిట్స్, so definitely we need to mention the person name. So but the person names cannot be mentioned in the single entry system. So that means we are unable to prepare the entries in single entry system. So shall we prepare? So definitely not, right? So no one is going to interest to prepare with the single entry system. And after that, the Lucas Pacioli has been introduced with the double entry system. So that means two-line entry system. Two-line entry system. And so when he has been introduced the double entry system, he has been also introduced the concept that is called as dual aspect system. Can anyone tell me what is the dual aspect system? Be a dual aspect system. That means two aspects. So one will be the receiving aspect and second one will be the giving aspect. So we can also identify this in our regular day-to-day transaction. మనం రోజువారీ ట్రాన్సాక్షన్లు కూడా చూడవచ్చు. ఎలా సార్ అంటారా? ఇప్పుడు ఎంతమంది బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తే వచ్చారు ఇన్స్టిట్యూట్కి? ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? మెట్రో, ఓకే సరే, మెట్రోకి వచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మెట్రోకి వచ్చే ముందు కంపల్సరీగా మీరు మెట్రో టికెట్ తీసుకోవాల్సిందేగా. అంటే అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీ వైపు నుంచి అండ్ మెట్రో వైపు నుంచి రెండు వైపులా మీకు టూ ఆస్పెక్ట్స్ రావాలి, ఒకరి వైపు నుంచి కాదు. ఇట్ షుడ్ బి డ్యూయల్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే మీరు ఏమి ఇస్తున్నారు? క్యాష్ ఇస్తున్నారు. క్యాష్ ఇచ్చినందుకు మీకు ఏమొస్తుంది? టికెట్ వస్తుంది. సర్వీస్ పక్కన పెట్టండి, మనకు వచ్చే మెయిన్ ఏంటి? ఎంట్రీ టికెట్స్, అవునా? అంటే మీ రిసీవింగ్ బెనిఫిట్ ఏంటి? టికెట్స్. మీ గివింగ్ బెనిఫిట్ ఏంటి? క్యాష్. సరే, మీ వైపు నుంచి ఓకే. మెట్రో స్టేషన్ వైపు వాళ్ళ నుంచి చూద్దాం మనకి. సో మెట్రో స్టేషన్ వైపు ఏంటి మనకి? సో వాళ్ళకి వచ్చేసరికి రిసీవింగ్ బెనిఫిట్ వచ్చి క్యాష్, గివింగ్ బెనిఫిట్ వచ్చి టికెట్. ఎందుకంటే టికెట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి క్యాష్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఫ్రమ్ ద customer side, if you observe that, we need to have the receiving aspect and giving. So giving the cash and taking the ticket. From the supplier, we should take the two aspects. So supplier is giving the ticket and collecting the cash. So from your end or from the supplier end, we can use the double entry system. That is the dual aspect system, receiving and giving aspects. Understand? సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ గివింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఆస్పెక్ట్ మీద వర్క్ చేసుకుంటారో, సో యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ద డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. హౌ వీ కెన్ పర్ఫెక్ట్ సార్? యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ దట్ ఇన్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ టూ లైన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద లైన్ నెంబర్ 1 and line number 2. So coming to here,
the line number 1, which is of debit line, or we can mention as debit row. Coming with the second line will be called as the credit line or credit row. Symbol giving. So giving aspect will be comes with the credit line, and receiving aspect will be comes with the debit line. Okay. So simply we can mention this as DR and CR. DR and CR. That means the debit and credit. And when we are completing with the dual line, అంటే టూ లైన్స్ అయిపోతే సో కంపల్సరీగా డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది. సో ద డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ విల్ బి వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? లైక్ దట్ every debit has a corresponding credit and vice versa. Every debit has a corresponding credit and every credit has been a corresponding debit. అంటే మీరు డెబిట్ రాసేయారంటే కంపల్సరీ క్రెడిట్ రాయాలి, క్రెడిట్ రికార్డ్ చేస్తే డెబిట్ కంపల్సరీ రావాలి. ఈ రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా దాన్ని డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. అంతే కదా, సింగిల్ ఎంట్రీలో ఒక లైన్ ఉంటుంది, డబుల్ ఎంట్రీలో 2 లైన్స్ ఉంటుంది. ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద పక్కాగా మనం వర్కౌట్ చేయాలి.